Ulathe agus Cathal O'Reilly imime go dtí taobh na láimhe duise sa líne le chúil agus Shane McLaren inis I measc na nonnadathe agus dar nó Rory Gentley I measc na nonnadathe chomá agus be sé a bragamór an son Eugene Cloonan chun na scóranna a raimsiú anna chud scóranna anna bhreatha fad aimsithe ag a siúd ar na bliana agus sinné Eugene McEntee an son a gimmert in na hat slat ó fórtomna agus clog dubh á chahabh an soige agus beg ábhaíonn beag gaothe ha ann a séide ó héamh na láimhe duise go taobh na láimhe clé is beag athrú a dhéana sé acha céidir bhálta hana a bhfuil an ghaileh le tobradáin tuchad tíd a had a seacht chu go cúig agus sinnéadsan Eugene Cloonan an targará sa cainte mac le tam agus dar nó iad a brach go mór a ríist siúd inniu chun na scóranna a raimse agus sinné nó léon an son a bhí a gimmert leis na sínsir sinné bainisteúr na fórne bhí raibh an son againn ó chéana bhín ach tuchad tríd a had a seacht chu go cúig agus 8 na blianta a bhfuil le chéile agus an ile bhléon a chusun bhí an bua ag a tobradáin Amo a lápáitce agus cúpla athrú a bhuiidir na chusun Thomas Costello agus Nigel Clear ag gimmert inniu agus áit na caiilteigh Declan Maher agus Thomas Keane agus an son amo a lápáitce an fáil go hálan ar fad ábhaíonn beag féir beidir ábhaíonn beag níos sa bhó na mar bhhaile leis na hamána beidir a gcuide nuair a bheith an slitar ar a dalab an so ach an fód go hálan ar fad an fáil ar aus agus muinte tabradár 9 a bhí an buateart na chugus a gréibh na héireann agus trícín a ha buite an gaiileh agus na trícín buite go ó 9 agus ní Liz Howard an son agus naanach léthe Liz Howard agus I caint le féle morfín son a bhí ann ón gaiileh agus snéad chuir an hobradáin agus Thomas Costello gimmert a stig sa chuoine agus Declan Maher a meas na nonnadathe Nigel Clear a gimmert sa líne lechúil a héana na láimhe duise agus Thomas Keane a meas na nonnadathe agus snéad an dá athrú a háidíanta ar a bhuiidirna agus dála na cailí be sé súd a bra anna bhór chomá ar Eugene O'Neill raimse cúil agus éon cholín diagad sa chluthe le cheannis agus mar sin tóga míid sosbeag go fólín. An so agus an ghaileh dírig dul ar an ónsaí an son David Loughtry bhfuilte nóna go siúd ach seo Micheál Ryan do hobradáin Micheál Ryan agus deisige anna chóngracht an bheith agus bhfuilte go maithaige agus bachta go glóta san éar a Cathal O'Reilly agus chalístíanta ar Cathal an son. Cathal ó bhaile locharíoch a gimmert sa líne lechúil héamh na láimhe clé bhí sé na chaptaín ar na bhréifhiil an noch a cúig na bhudar créibh na héireann agus seo Puck Sayer inis agus Richie Brady a thócaigh an counsa. Richie ha gimmert a bhí gimmert a ríist leis na menúid in narig bhí sé gimmert a stig sa chuoine agus Jeharda Eddie a bhfuig créibh na héireann an nach a cethe. Seo Richie agus é héana dear a ceann a bhuachtain timlíana ceann mór fada bhuilteige isteach a Joe na Carnoige agus Cloonan an son Eugene Cloonan far anna einséireach a dear a bhí dhéanamh agus túil dhéarach meadaid bhuilte isteach Joe an chúil a choróada ar héamh na láimhe clé ag Eugene an bháltasan machta tam dar nó go bhfuil annach a éireann ebre diantaige an son leis na fórna faoi ís im leán rí agus Mactehar de Jarlath chomá agus Hannah Hénig cóirnéis á chur an son Micheál Ryan hobradáin gur bhuiide buile an nuair a bhí sé déarg an léróid na bhí naci leis an de bliine a bhóla agus mar sin cehar díag ar a bháid go láthar na chuide ag a tobradáin Micheál Ryan an fan lápáitce agus cóirléis á churid agus dar nó bhí sé seo gimmert leis na gaidim scoileanna gur bhuaigh corpaigara a gréibh na mún ach pocaach a bheith gánir a bhfuil an bar Nigel Murray bhí gimmert an urig ó mai leis na menúid agus anna bhfuil builteige amach thar lár na páitce agus a ddírig dul ar an ónsaí Paul Kelly an na talún ach sáirithe go maith agus seo hen thar a bhí gortathe Micheál Ryan bhuilte go maithaige agus fachta go deasta agus Sean Ryan gacha Joe na Carnoige agus anna chosan diantastige ge Kevin Coy Rutras na ríist Kevin Coy agus dhéantais Aidan Doyle Kevin Coy róhada bhuilte go maithaige Kevin annach lána
Sorthe go deasta John Carroll or the money John Homa. Agus Vinniad, Eugene Cloonan agus Eugene O'Neill agus Michael Healy le chéile. Derek Dulder in onsi, Paul Kennedy. Chance ger score achan come on Kaitige. Agus Tachtamach, Virgil Heaney and Lon Foley. Javana Hochtach le diana begishin, Eddie Hurst Eugene Cloonan. So here Richie Brady. Anna Wallenson, Eugene McEntee. Well, ni rhaid English, John Carroll ffordd. Iawn mwr ffada. Bach agos Eugene O'Neill, Febrw, action diant y cwlw sir. Inde Tanyan. Inde Febrw yn son, Michael Kennedy. Diant y gymach ag inde. Emi hyma, arasyd Hurling. Marsin. An ffaid ofyd un slawyn, ach an wasdach stop o he. Agos gan yn rwy'r olad i'ch chigi. Gan ein sgôr ffwrs. Agos siohed Michael Ryan, gysio bwc slasa. Wyltig yma hegech, come on Michael Michael Kennedy, agos siohed Lon Foley, Michael Healy, Cref na heid yn ygge, o nedig noch y cehed. Selina Lachwyl, an y gliensyn, agos bwc slasa y fe gawn dy Chahal O'Reilly. Chahal y fi gymryd, hef na lafi clé hana, estri hynôn yn ish, agos Colin Cohen y mehegyd hef na lafi clé. Action dianta go Hassansonig, Ronan O'Colnan, agus Shahe, Eugene Cloonan, agus Puck Fair, Dun Gailib, Dishig Gailib, on Hiet score of oil, and so, agus Chance Magabe, Eugene Cloonan, a hoping encounter. On Monto Edinson, Joe O'Leary, agus Dishig, Eugene Cloonan, on Hiet score of oil, a great Candice Minoil, Medic. Nog een scheef, dus Buinte, Harrische draft nou, en Piet score, en Eugene Cloonan. Eugene Cloonan, en Märta Steffensen, agus dierige stop, Virgil Heaney, agus Palish dienter, en immer te lanon te reiget zo, en de willig aan boord. Agus Puxeer, no he en son, William Maher, Aran a láidir, capta in a fórne. Agus is was le chéide chlucha diag meacha nach sé an lántasach Eugene O'Neill a hopig in countsa. Húg vedra stachad amach on gúl, bhuilte ag Eugene roada and hef na live edition. 6 minutes gone, Marty. Galway leading by 1 point. Yes, it's a match that really hasn't sparkled as of yet. Interestingly enough, it's the two full forwards that we should be keeping an eye on. Eugene Cloonan of Galway is a great prospect, and Eugene O'Neill of Tipperary, and many people feel who know about this minor championship that the result will depend on both of these players. Agus gaile ved an onsi agus deshinish again Eugene Cloonan son gra Marty Kaiter agus Colleen and anaga Aisha ag Eugene Cloonan Colleen even it all agus special an hospital shin that no pa baum in the air in the gedish the guidance spellena o midig agus Sivaun Minuij agus baum fi fe heem foma le plan ri agus match hard the Charlotte that no agus mar vi sara tam a shoot an hospital shin Shahed Fergal Horgan. Sorry if it hasn't done it, Cathal O'Reilly. Agus Puxeer if it gown the Hobradon. Agus Dishinish again. Eugene Elle, and the Willig on board. Eugene O'Neill. Epped, and him the live edition. O'Kiene, Vader Ganad Oaklish and Bautis and Piet Score, the Heimshoe, the Hobradon. Eugene O'Neill, this well together some Piet Score, the Hobradon, Eugene O'Neill. And da Lampasach. En het daar heeft de score in de geleden, I'm sure die ze correct gaan met Eugene Cloonan en Count of Owen en Eugene O'Neill. Here's John Connolly Mihal, member of the Galway Selection Committee. I'm sure he'll be happy enough with the start that Galway has got. En Cartagut, on Gailib, Colleen of Owen, Chinkeen, agus dierige council and the council, John Carroll, Wiltigama Hege, Anna Hossenta, Yanavik, Cathal O'Reilly, Godisa.
Himach Harris a Devlina agus a Rish Puchlassa if a gown dung Eliv agus Cahill O'Reilly a Hookwigan Council. O Wile Lochariach Dala on Paul Boyd, Nigel Murray agus Paul Kennedy, Homa. Wilte Cahill agus Sarahe ag William Hickey Van Talon, Gidi Dunach Fahi Stach John Hooney agus Eden Doyle, Derek Taptamach, agus Lee Council, Wilte Gashin in Ishbidi, Eugene O'Neill, agus Puck Saves, no hit ag Eugene, agus Peter Deshig Eugene on score a Hoharamo. Colleen Yvonne, Condedig, a hot top of the Torden, Beg Eugene, Derek Skills on the hot in the cat. Wilte Gamaga, Parish at Rathnon, Colleen, Evido, ag Eugene O'Neill. That's 2 points for Galway, 2 points for Tipperary, and incidentally 2 points for Eugene Clunan and Eugene O'Neill, so it's neck and neck so far. Pokamach, Wilte Gamagas, Dollar and see David Lockry, Anna Hansik David, Cadayanashe, Wilte Ega David, Agus Roada, at him the law of clay. And Council. Smachta Gamahage, Mehistach Rohar agus no lane and son agus ni doga will Noel, Rohosterish Ganson or David Lochry, Vianna Hansigan, Riley Horton Keen. Fergal Horgan and son. Agus Wilte Gamahage shoot. Sarahe, Eguchi Brady. William Maher, the other get the Perin on sea, Shahe Michael Healy. Gimmert and Zio Glean at the Kade, Leshna Minoid, Gidi David Lockry. Agus Wilte ag David Lockry, Amach Parish and Devlin. Marshin Puchlessa, Evegown, the Hobrador. Agus Sinead, Dini Cahallanson, Sinead Banistoid, Agus Anayana Flashu, that no Paddy Butler, Jor O'Neill, Agus Martin Maher, Sinead Dini, and son. Agus Shahe, Nigel Clear. Wilte, the Lord Poitke, Agus Anton Welsh, Elmore Fada, and Jonah Carnoige, Agus Anna Wallace and Eugene Clunan and the vice goal, and Mia Holish. Agus Anna Hansen again, Agus Hug Sheffield and the Broig, a Heped. Shahe reached and Schlitter Gappa Gadassan I get Mac the Stack in Shire at the Wola Lena Broig, a Heped, Agus Wilte Amach, Parish and Lena. Agus Bohoid, the good pop cool better as Chief Head of Ehanson, and I near Ruid, the Wood Galavision, and Mialo. Agus Shahe, Sean Ryan, Wilte, Benehan Poidach, Ed Clay. Sean Ryan thought there actually he was going to be hooked and he used a short grip on the Hurley. In fact, he could have used the Hurley a little bit longer and indeed got more power into it. Marshin on score Maravi. Agus Tobra Dorden, John Carroll, Gimmert Gama, Agus Anna Hans, Stiganish, Michael Kennedy, Eugene, Alora and Kitterid. Michael Fidrow, Agus the Chapter Gouda, Sean Ryan. Chapter Gadasson, Donnacha Fahy, Agus Colleen Dassig, Donnacha Fahy. Agus Bader Gemech Onadi, Eddie Boy, Dan Roville, Eg Tobra Dorden, I made the Fiachan Talbotson, Eddie Carey, Will in the Horde, and Club Kiernale, John Leahy. Colleen Yvonne, Idder the Fordne, Colleen Yvonne, Paraspodic, Tobra Dorden, Agus Michael Kennedy, Agus Colo Shear, Michael Healy, Agus Ayakatish, Eugene O'Neill, and the Hora Catra, Michael Kennedy, Shelley Clitted, Chancig Michael, Wilte Ig Michael, Agus Wilte Gamahig Michael. Colleen Edde, the Hobra Dorden.
It's a very good score, and in fact the tussle between Michael Healy, the Galway fullback, who's been a Galway minor for 4 years, is going to be a very interesting one, but well worked here and well earned by Michael Kennedy. And it was an iron son John Tehan, Michael Kennedy, Gaidi Gama, Council Clitted, to the chef score again, Wiltige, Agus Sarah Hagan goal boy, Agus Deshinish, Gaten Doyle, Shohe Aiden. Wiltige Scully in it, Cobra Dorden, a Diana Gama, a game show that scored on it, Aiden Doyle and Baltison, the Napa Fahi Revish, Agus Foycano, Eugene O'Neill. Well, really, Aidan Doyle was looking for the break here, but Nigel Murray will be disappointed that he didn't catch it first time, because it could have been a goal, in fact, if it broke nicely for Aidan Doyle. Shin Shahid and Riley because Paul Kennedy. Bachta Gadas and Sunnig William Maher. Droville, Aga Shansig, Paul Kennedy. A year of two, Sarah Homa, Aga Shahid John Tehan. Emihema, Harsha Devli, Nepok Schnapster, the Hobrador. Brilliant! Willie, well done! Nigel Clear, Pín Taoiseach Siúnéire. Áchléamh minúidige le Níne. Agus Shahé. An Moltoid I cinn túg bhfuil siad ceirehéad ar díag siar wig. Bhfuilte go maith agus go háir agus go fadaige. Agus fachta go deas a chúnig Kevin Coy. Kevin Coy go dtí Colin Cohn. Anna bháin san éir an son ag Cobra Dorden agus bhfuilte go maith an son ag John Cannell agus Shahé Michael Kennedy. Bert Currahoige Michael. Agus Council go Hall an son ag Sean Ryan agus well ní raibh Eugene O'Neill na bheithic den Gaunson chuigdá agus mar sin Shacharán. One of the most impressive players for Galway so far in this first half is left corner back Kevin Coy from St Thomas Club. He's been dominating the left hand corner, and Colin Cohen has been doing well on Sean Ryan, who was a very good wing forward for Tipperary. On Pocamach a Mehemach Harsha Devline at the Devil on board agus mar sin Dish ige Cobra Dorden bol an Nunsi reached. Agus Shahé Dearn Bader Eddie Carey a bhí ruisí sa suas fanna Devline tí tap at the board the Cobra Dorden. Agus tap the stack. Snuttas a agus Sean Ryan ige mecht on board Eddie Carey at the board agus Sean Ryan imihead on board. Marshall, puck Schnapper, Nigel Clear. Agus an Balthasar, puck Schnapper den Island. Sinead son Sean Ryan agus imihead on board agus gan mehe ach carwydych leig imra. Agus Ger O'Neill. Den gaan er nooit die onkel te Sean Ryan en de Devline. Kevin Coy, Counson Bolte gemaakt. Agus Churo Cobra Dorden, Michael Ryan is hier de Gaidi, Quinto Johansson, Paul Kennedy. Eugene McEntee agus attack the Gouder, David Lockery, Shahé David, chance to score against David. Bhfuilte go maith agus Colleen ag David Lockery. Mar sin rá Colleen idir na fórne an chiad ceann an son ag David. Galway people tell me that they have two very good wing forwards in Paul Kennedy and David Lockery, and Lockery here made a lot of space for himself, and certainly initially I thought that he possibly made too much of an angle, but he did very well to put it over. Agus Devil Cobra Dorden Nunsi, Paul Kelly, Bwiltige sin, Roada Ergish, Harish and Line Shachrán. Parallel over in the home, Paul Kelly, Gimmer Celine, Lachuil and Hemnalave Clay.
Mar sin an scór mar a chéile agus Nigel Murray team council of Wallamach. Deisig a donnach a fehi, trasna, the páidge. Agus cosint vach Jenkinson ag darn seachtasí agus pucksair gnóthe ag a darn. Agus Richie Brady a hoping council. Agus Sinead Paddy Butler ó Hobradáden den agus na Ránóirí. Ach seachuin Richie Brady. Stecha Joe the Carnoig agus Anna Hansen score and Mike Eugene score. Puck Éirice, Eugene Cloonan and Wallistach agus puck Éirice a bheith ann. Palísteach the sticks the Carnoig. Eugene Cloonan did very well here, Micheál, because as that slipper dropped in, he went up amongst several Tipperary backs just here, and he was surrounded by 4 of them. And really, the referee had no option except to give him the penalty. Marsin, Dish ag Gailib agus Eugene Cloonan hénig, chun council Hogan Dish ag Gailib, dul chun cín sa chluithe, a siad ráchúlín chun Derek, seo Eugene. Wilte ag Eugene agus sásta le chúlín, haris a drasnád, Marsin, gan chúlín a bháin idir na fórne. I'm a little bit surprised that he just tapped it over the bar, because this was a golden opportunity for Galway, and I think by his stance it didn't look like he was going to go for goal at all, which is I'm sure disappointing to his manager Noel Lane. An bhear na líad a higadí an chulín a bháin agus idir a bhaile Tobradáden idir an ónsaí agus amach trasna Eddie Carey agus seohé donnach a fehi agus mé roiada agus Marsin puck amach a bheith ann don Gailib agus Martin Story agus Cush agus muintir Lochgarman, Ferin Lochgarman at nó leis an gluthe mór dar nó agus a slí a dhéanamh stechan sa hocha a láthar na huaire agus féidir deise go an gluthe minúid a dhiscint thoma. Seohé Richie Brady. Bhainte go maithigh Panyard agus sábháiltha istigigh Fergal Horgan. Agus a ríist, Richie Brady, Stefan Láshley, Anton Welsh, Michael Wickshoot, agus Seohé Micheál Ryan. Cinnta go maithigh Micheál agus í sin a áil arás agus Nigel Clear cura we've already in Brúge. Seohé Richie Brady, anna chlotin dalianamh a Richie. Bhainte go maithigh. Paul Kennedy, deisige Paul. Puck Eugene Cloonan the hall in fad anna havoidig Fergal Horgan. Great skill by Eugene Cloonan and very unlucky. Seohé Kevin Kye ar a dheimhile I teachtamachad chus an áirde. Áir chus an fad anna chluithe go dísa. An Michael Kennedy an son Eddie Harú agus Seohé Eddie Carey an tonadaí seansa Eddie. Bhainte Eddie agus bhainte go maithigh Eddie anna chulínig Eddie Carey. Agus idir a bhaile an Báidcinson an sitar buirteisteach go dtí Eugene Cloonan agus bheadh chuideas agus a thábháil Fergal Horgan an council. They bhla ar a dalamh a lár páidce agus Seohé John Carroll. Michael Healy teachtamach go maith agus council go deasige. Anna Yassic John Tehan. Michael Kennedy, deisig Michael, anna scópaige. Bhainte Michael agus anna chulínig an Michael Kennedy. I think Galway would be well advised to switch Kevin Coy from left corner back to right corner back, because Michael Kennedy is certainly causing more problems than Aidan Doyle. Agus Shaheen Tábháil ar a bhaile Fergal Horgan anna hóstar fad gur ceanta Shane Counson agus Reinton Miábéidir le Eugene Cloonan. Puck slasa ar a bhaile an Báidcinsa de Hobradáden agus Nigel Clear tí an council Hogan. Mud an lína cúg bheith agus dahad. Plantamach an son ag Eugene McEntee agus an Hamas Harris a dheith líine Marsin puck slasa an Bratan Orde ag an Moir puck slasa a bheith ann don Gailib.
agus Colin Cohn beidir a hógin council. Néan sanna meach isteach leis an son Paul Kelly agus bhí sé lasmudan Dublin mar sin Colin Cohn a hógin council. Anna iarach dan a bhfuile builtead sannig John Carroll agus anna ghé sinne sé géan dail. Builte géan agus Colleen ma a géan dail. An tarna cawn a géan sa chluithe go dtí agus tobhradáin a mecht chun cín martí. Indeed, Aidan Doyle has done very well, getting a second point of the afternoon. Sneaking inside Kevin Coy this time, making an angle, and a very good point here for Tipperary. Mar sin dúbal scórana ag tobhradáin a láth na huaire och Colleen le chéad Colleen ag seoithe éan poinneart chuil áchún sa chluithe le canis bhuilte go maithe anna gheas go dtí Eugene McEntee agus Colleen má uaiseach geasan son ag an airliam an chéad scór ag Eugene McEntee a tha gimmert ar an nachad slán. Agus duine an gathrar a bhí gimmert le Manúis na Gailí an idige héan Nigel Murray agus Michael Healy agus Richard Brady. Kevin Coy tacht am acharíis go tréan. A tepid an slitar a bhóla agus a ddíreach tacht a gaurid Colin Cohn i me heman haris a Dublin ag hall ar a Dublin ag Colin a dtíarn well ní a bhain muir cinnte go ha sé isteach an council atra. David Lockray, isteach a láslí agus Rud Trostadson, John Tehan a mi hafwy gach sehe Eugene Cloonan. Had i anna sé mi hysdech gydas. Agus Portsair ele gnohehe ag Eugene Cloonan. Anna hapig is ni len awrys nagor yin Fergal Heaney Colleished and Baltason. Agus rustehe Dalov. Eugene Cloonan is definitely causing problems to Tipperary defence, and they really had no option here except to foul. Chus game vaci a Eugene ach tí an Portsair sa Hogan agus no lane ábhíonn imníoch a láthar na huaide trí Colleen an déidig ach beidir go lídóch Eugene Cloonan an bhearnacha. Eugene agus an bhearna líad a higgin tríú Colleen ag Eugene. An séú ceann ag an eilev agus an isis ní leatara a chá ceann. Céidir nómatí nó mar sin go le hama. Agus Colleen idir na fórne. Colin Cohn go dtí David Lockray. David a mecht na rúthad. Anna bháil ag Indetennion. Mach go lár páidce. Agus sehe William Maher capta na fórne. Agus Anna Colleen ag William Maher. Some of these Tipperary lads, Micheál, are very, very strong, particularly down the middle, and it's so crucial at minor level to have strength, and William Maher did superbly here. Well, tá sé sétra hi gáilach a ríir agus chéidir clocha díag meach an mar sin tá neasta ag an áras. Agus idir a bhaile an sa David Lockray a puinte gá. Healy agus O'Neill agus anna chórach ar fad atra. Agus sehe Eugene O'Neill. Action Dayton Balderson agus Anna Colleen ag Eugene O'Neill. An Carroll count at fad ag Eugene. Well, the battle of the number 14s continues. Eugene O'Neill now has 4 points. Eugene Cloonan has 3. But Eugene O'Neill's 4th point is a bit of a classic because he beat Michael Healy man-to-man and scored. An Rihanna Tainef don Geadway the Forkit Shamu Ovidin. Agus Machter in Onsi, Eugene McEntee. Slogat be Havoy, Gemachbidi, Aidan Poignard. Poignard, take a chance against Colleen against Poignard. And here down they get Aidan Poignard. For Sheshu, the whole half the hut, so Flohilla Canish. Agus Richard Lochgarman and son, Hannah Pevline. Agus Yatain at no Lishan Galmoor. Agus also of it as it wasn't the Kupoma.
skipper gan dal over there in the gate in Pine Yard agus machine and puck sayer of again the Hobrador. John Carroll or the money and Council Hogan. Agus dim sé siúd leis na minúid leis na peladóidí chomá ceann mór áir bhfuilteige it's nó na cearnóige anna bhain séireach agus seachará. Michael Kennedy son agus ní hástan ar ceansa sin ceansan. Approaching half-time, Marty, and Tipperary have a 3-point lead. Yeah, and I think they deserve it, really. I think Galway will be disappointed that they didn't make more use of the penalty, because that was really the only goal-scoring opportunity. But Cloonan is a match winner, and if they keep feeding him, well, you never really know. But overall, I think Tipperary deserve their lead going in at half-time. Agus anna da dhéanamh Eugene O'Neill godís agus anna chosantá dhéanamh Kevin Kye ní léon láras mar dheala sin á chosantóid ar fad agus puck taobh líne ansá agus Kevin Kye a hócaigh an counsa. Agus John Connolly agus nó Lane and son agus beidir gníana ríist a thrú. Hobrador made an own sea reached Eugene O'Neill agus Healy Lake Elechan Balthasar Patterson Richie Brady agus Tippy Henson and Anton Welsh agus Martin puck save dohe ig Micheál Ryan I chance ag Anton Welsh ach I rhaid English an stutter of Walla agus Calais dienta Micheál Ryan agus Micheál Hennig a hook in counter. Certain amount of anxiety, I must say, Micheál, I feel in the Galway camp, because going back to that penalty, Eugene Cloonan is well capable of scoring goals. Just a little bit nervous maybe about it. Same here with this ball that resulted in Tipperary free. Galway man should have just gathered it. Cool and calmness is just not evident at the moment in the Galway team. Agus Shahe, Eugene O'Neill, Kerry Coolini Gadisa, and Vaishen Council. Went to go up, went to go haul in again. Agus Coolin, Evide Coig, Eugene O'Neill. Bheith sé anna hásta fad le sin ag Lehama agus anna hásta go bhfuil Tobrador chun cín chomá Kerry Coolini fara spáid in isico agus sinna tanna le Lehama an adóg séite ag an moltóid insa agus muointear Tobrador mar a bhí meachtaí ará a bhad níos a hásta le héin ná mar chuidir na gailí go dtí sa maisin héin ní leachtar ach Kerry Coolini agus beag cóil bheag chuíthe ag an gaiileh sa tarna le. Ag Lehama, tá Tobrador chun cín nád a héníag le nád a seach. Bhfuilteige sin, a machadsa, a cosint do Tobrador, Nigel Clear. Tarn seachlasi, agus Clear le chéile inis, anna chóngurach is pátan ta líne, agus an moltóid chun in slitar a chabasteach atra. Nún bhfuil, Neil, a sé túr pucksair don gaileh agus Richie Brady a hócaigh an counsa. Cosint vadianta ag Richie sa giadla, agus a bhí háidédí mar a bhís aráile bh bhuaig tréimh minúd na héide an nach a cehead. Tríomh tréimh tíomh minúd agus ceann bliana agus fihe le bláán rí ag seo agus dul go dtí scoil pláiste iarlathe. Éideann Pine Yard ar an nachad slatan is bhfuilteige sin. Anton Welsh a códach agus sáirithe in éideann laig William Maher captain of Fordney. Machta stecht an gaileh, Cathal O'Reilly, Machta Ruher. Agus seo Colin Cohn. Iarach trúd le háirithe, chomá, an sunnig a Micheál Ryan. Anna chuid am ánaíochta, fan a talún, ó hosna go tarna le. Agus seo John Carroll. Anna Juana Kevin Kye a dé mar chluthe á dhéimartaige Kevin. Bhfuilteann úna go siúd agus ceantas na cumáin riste mo lápáirce agus an tunna daonson Mark Kearns agus puck sair nóthaithe ag Mark.
Puck Sairson, Nohig, and Gailib, O'Kenevin, Anton Welsh, Shellib, and Clitted, agus on Halish, Dienta and Sonnet, agus Marshin, Enim, Dulta, Elaur, and Voltora. Agus Drochaupla, and Sonnestocha, Harlinche, Woodbekeel, agus Sheffield, Eugene Clunan, agus and Darnley, the hit, Eugene, Goody, and Polovoin. On Kier score, again, Eugene, so Pamela, Cheeky the Houdini is a Kierdla, agus Virgil Horgan, and the council of Wallamach. Colin Cohn, agus the champion in Schnitter Lana, and the Dienta and the Huidige. Ronan Cullinan, no, Ronan of Cullinan, Arnagal Tuchte, Wiltigishin, agus Roada Ergish, Egenegus Mihalo Haley, Ungushlan Gar, Lana Bertica, Eugene Clune in the Sun, Schlaunach and Tallow, Nakshahe, Fergal Horgan, and Polovoin Atra, agus Nastama, Egan Daheb. Agus the dollar in on sea, Donacha Fahi, agus Puck Saint no he Donacha. An interesting switch, Mihal, is that Eugene O'Neill has been brought out from full forward, out to wing forward. That switch has just been made. Marshin Arahe, Dienta, Egan Dahev, agus Aiden Pineyard, in the Hatslat, Egan Eilif, Akshahe, Eugene O'Neill, agus the Coolin Ellie, Eugene O'Neill, the 100 Arden, agus the Marshin, Kerry Coolini, Idra the Forne, reached. Nigel Morinish agus Coidvig Huihige agus Anna Yerach Quiltige in the Velleman Boyd. Eddie Carey, Tepe Hershin, agus Shahed Darren Shaughnessy. Nigel Clear, Shnachat Joe, the Carnoige Roada Ergish. Nigel Murray agus Hawkrev ile even leis na gaidim scoile agus Hawkrev chunta ileha agus Crev Social chunta ige nach a cuaig sa gaiile baile locharíoch agus an Baltoid no Moyer chun I count sa chahabiste hatra. David Patrick Wallastach agus Shahe Nigel Clear. Yerachtar Anton Welsh agus Darren Shaughnessy, chance go siúd. Agus Anna Gihol dianta stig sa chuine ag Ronan of Cullinan, Ronan Cullinan, a hephead an council istúrústeach. Léir ísté an council na titim istig, Anna Fongrach den Gúl, Joe Tim, a waibidishe agus Ronan Cullinan edierig an stitar a council a hephead. David Mockery. And a chance and top again. Ronan Cullinan. Well to Matt Paul Kennedy. Panatalo, that's my well. Wait up. We never put in to the Shahir John Campbell. Back to Gadas and Eric. Mahal O'Reilly. Well to get Richie Brady, a Hemihema Parasha Devlin, in Martian Puxdassa, the Hobrador. Michael Kennedy, that's back to Gadassiga. Go to Sheffield score. Jonah Carnoige. Agus Anna Hansen, why she had called Anna Havoid and Sonny can goal void in. Or Havoid, Paul Kelly, Rahishta, Colleen Gnohe, Ega Paul, a Heats goal, Bishe, a toot fair hole, Agus Anna Havoid, Nigel Murray. This was a great chance really for Tipperary and a great save by Nigel Murray.
deflecting it over. Martin, Cuculini, idir na fórna, an bhear na miad a hiige Tobradán, na naig na gaoithe, go seothe William Maher. Stachan is a rís, go dtí Paul Kelly na huid, a cha mithe buig. Agus Eddie Carey, buinte go deasca, go dtí Donach a fahi, anna hansa go Donach agus Colleen deasca le glúiseach maithile, curra le chéilean son ag Tobradán. Tipperary are beginning to show their class here as Donnacha Fahy gets Tipperary's 14th point and his second for himself. Very fine performance, and that strength is very much a factor as well as the skill. Martin, Tobradán na láthar na huide agus cumann na mahasar an ducha go gaile bhid eis, níon cheist. Láthar na huide. Tobradán na miad huide in a meárna agus seothe William Maher, captain. Michael Healy, agus go sé siúd a dhéanamh anspráid agus breag a thuirt le nailead. Anna Ruhar, agus Anna Bhuile, Stecha Joe, Eugene Clune, and Anna Watson Eric Eugene. A Derek Schlieg of the hen, agus Drake Allen, Sarah John Carroll, agus Blanta Gomahiga John Carroll. Michael Kennedy, agus Tachta Gaudet, Eddie Carey. Shahemi Hall Ryan, Deputy Eugene O'Neill, agus Deshinishig Endetanyan. Endemach goodie Davin Shaughnessy. Elmore Hard, Rhys Countline Sheriff, Jonah Carnoigi. Agus Shahe Anton Welsh, Emmy Hewig, agus Bintaho, agus Anna Lana, Diantic Tobradán, agus Shahe Mihal Ryan, goodie William Maher. Anna Talon, the staff goodie Paul Kelly, Shanselig Paul, Michael Healy, agus Tallish Diantic Michael M. Paul. That difference in class, Mayall, is very evident in terms of the way Tipperary play the ball into their forwards, because Galway are sending balls in more hope than any degree of confidence. But this is very intelligent hurling by Tipperary, and as a result of it, Galway have to foul. Agus enim Michael Healy imhe ilaur an Voltora. Martin enim Michael Healy and Lon Foley tóca hin son aige. Agus Dishele inish ag Eugene O'Neill. En Narna Aviado, agus Sundiat agus Blackford ag Eugene. Colleen Enne, go Tobradán. An Shafto Counters Fadan son ag Eugene agus Anna Hostel is sin. Though it's a fanayas of Premhamortas Gudisa. Shahe David Lockbury, agus Anna Pastor Eugene McEntee. Passa me hemu in Eden Loy, agus Sarah Hig, William Hickey, William Febru, Wapach, agus a Schlitter, Mehebuig. Mihal Ryan, agus Yankish, Roland Cullinan, Shahe Eugene McEntee, agus Druckown or Eugene, at the end of live edition. Donnacha Fahy agus Anna Ruhar a gceanna bheith Donnacha, buinte go deasig Davin Shaughnessy. Agus a Tachta Gaudet, Pahal O'Reilly, agus Pahal agus Bertine Pullid, ar Nash Goody, Endetanyan, Ende Fan of Fairline, agus Martin, Punch-Nafta, the Tobradán. 10 minutes into the second half and Tipperary stretching their lead, Martin. Yeah, Tipperary have been overall the better team, and the Galway management there are trying to come up with some plan that would deprive Tipperary of vital possession. A bad injury there for the Galway man, but I think Tipperary are well on their way to winning this, I'm afraid, Mihal. Martin, Shaq Golini Faras Boyd, agus Shahe Eugene McEntee, Cousin to Lord na Huide. Agus Fast agus Eroide, like John Carroll. Tobradán agus Anna Poimer Datara a Lord na Huide. Agus Anna Mona Ifta Gimertic agus Shahe Aidan Doyle. Agus a reached Anna Foleynig Aidan Doyle. And trio counted fad. Yeah, Tipperary are a really classy outfit, and they're proving it as time goes on. I've heard rave reviews about Tipperary all through the championship, but this point indeed reflects the style and the skill of this particular Tipperary outfit. Aidan Doyle, twisting and turning, that is a great point.
Marsin dúbal scórna a láthar na huaile agus ordamánaí dá dhébartach John Carroll chomá. Carroll lena féin go dtí Micheál Ryan, Michael Kennedy agus sehé donach a fehi. An anna gain séireach agus dieta go maithag an ggóbáideach agus a teachta gabhad an sanna Kevin Kye agus anna iireachta a chóil ó Hobradán. Indeed, Aidan Doyle had a great goal-scoring opportunity here. That ball went in. Nigel Murray did well here. Aidan a little bit of good fortune. Aidan Doyle very unlucky. Goalkeeper Nigel Murray really had to come off his line, and just lucky that the pace of the ball defied Aidan Doyle. Er dheile an báid agus an slitar inisig Eugene McEntee, Wilta go híisiil agus David Lockry. Chance get David, the dúra sé bheith hól, cad a dhéana sé, mechtarsteach léana bró, ganna hádáil an ggóbáid agus cólan ag an lé, Aidan Panyard, Aidan Panyard a tarfuid a dáchól sa chluhin le canis, agus béidir an chaile bheith teachta leis. Well, Galway really needed a goal here, and they finally got it as the ball came in. Good work here by David Lockry as he twisted and turned. He had no option here except to kick it. It was a good save indeed by the Tipperary defence, but the loose slither sent home by Aidan Poynard. Marsin an chaile finis agus iad Cúcúlíní chan dédig agus sehé David Lockry. Quinta go hopach ag Eugene O'Neill, ceann dain séireach ach róada in na láimh disisi. Marsin John Connolly son agus fé dírig minúr na gailí is breaga. Séis an chúil sin agus sehé Páidí Butler, Hobradán a dheile. Nigel Murray inis agus déana séireach a ceann sa bhla chóchad agus fána chór. Anna bhuiile agus a ríist John Carroll. Anna chóra an saig Paul Kelly agus Richard Brady le chéile agus sehé Paul Kelly. Chance get Paul, Richard Brady posted here against up, went to Mahagagadi, Eddie Carey. You're a two stop here, Mahoma, and Shahin Michael Healy. Constant for Hudson again, I live. Hudson, Gadi, Dan Shacknessy, Shahin Darden, and after Ruharma, and why she's go, Winter Hudson, because Winter Gadas, I guess, on me on son, Peter Le Darden, because Nigel Clear, because I marked it Cotton on. Stackgadi, Eugene O'Neill. Agus a déir against up, Colin Cohn, agus an Baltasar, Roada Eriesh. Well, that goal really is making a match of it now for the final 16 minutes. And Noel Lane will be hoping that Galway can build on that particular goal. Niall McInerney at Evelyn, agus good wishes from the Tip Miners to James Murray of Ballingarry, who's in hospital in Cork. Agus is ásta go maith a láthar na huaine dír, le Hobradán agus bhfuil annaíoch díanta Aidan Panyard an son ach hipid an ceann a bhóla lena chamáin san áir. Michael Healy agus cosint bha, isteach go dtí Colin Cohn, ceann mór ard. Ronan Cullinan agus Emihil Cullinan agus sehé John Carroll. Ceachtamach Richie Brady, dianta go maith ag Richie agus anna bhóla pachta go Richie ó Eugene O'Neill. Agus sehé Hobradán agus Paul Kelly. Nuair a sé fé cholín eile i dtír. Agus stoppa go deastig Nigel Murray an Baltasar well. Emihimach Harris a glíine, chomú féidir agus trí féhin. Nigel Murray from Loughrea, just a bit unfortunate with that slither, just seemed to bounce off his hurley, unable to control it. Galway defence under a lot of pressure in the earlier build-up to that. Richie Brady got a fairly hefty shoulder. This is the incident again, and you can see Richie went down, battled on. Shafkin the Cholini, Bedisa, ag Eugene, and Vaishe Colleen, every hope. Down the card now again, agus attack the mark in the Tanyan. Eddie Carey, Clihana Flesh, agus Michael Kennedy, Nisha, Shahe Endigo, Negas, Anna Wana again there, Anna Willin. What is that, Gama and Sunday?
Paul Kennedy agus é héana ruhisteach na deag agus Aidan Panyard in iscurí Paul Kennedy agus dúra sé bheith hól Paul go híisiil a stoppa he go deafan san ag Fergal Horgan. Well, ní raibh poinib sa count agus chalís dianta Fergal Horgan. Agus Rory Gantley-ish, Macliffin Bar Gantley tí tachta a báid don Gailin. Ach deise gnéise dhéiscin a ríist a ruhisteachan san agus seo Rory Gantley yn yna ple Niall McInerney agus no Lane agus iad a dýrig Orden Voltora a harach ar a hyn. Bhí sé gortathe agus mar sin yn fáin ar hosna sé. Scóra tastáil ó Nailibh go dóid a láthar na huideach seo John Tehan. Agus yn beidir go meach deise go Ronan Cullinan isteach go deas an tungarí Eugene Clownan. Weil má haina inig go farsa a meach do ruhar. Meach leis go fóil. Trasta Aidan Panyard yn y cwrdd Aidan Panyard. Mae'n parach oedd y ball gan Dublin yn Galway. Eugene Clownan again agus Aidan Panyard on a phone. I would have to question here Eugene Cloonan's number of steps when he took off, because just watch this after he gathers the ball for the second time. And he got away with it. Second goal for Aidan Panyard. Good score though. Fine positioning by the corner forward. Agus Rory Gantley, ifir fi hic cael pacha he ar y bod. O iachan gystig yn son, le William Hickey, Sinead Rory. Number Delano Denai, gyda Sinead O'Hara, David Lockwood. A Ruhistach. Aidan Panyard, dyd y gyda'r Aidan. Ac a roada ergys. Wel, lwysach diatha le, ag yng Ngailib. Aidan Panyard a rhys, dydy ar y gacount sy'n y ffrych nhw, ac hepeg yn balgasa. Marshall tapped the dash, my dianta ag yng Ngailib agos iad yng Gdach. O Hwlín yn ish, le Aidan y ton, a tarach ar ish litter, Siachrán. Marshall Hwlín yn ish, idr na ffórna. David Lockwood. Ngailib i gymr, nís fawr yn ish, David agos enna, yn nymwch y cwsgym yn y rhys, Marty. Well, a little bit harsh there, but referee to O'Leary obviously spotting the foul, but certainly Tipperary had this match just a couple of moments ago. They had it won, and a wonderful fight back, and the positional switches that Galway have made have obviously paid dividends. Marsin yn chlyhyd yr holl iawn y mewn, agos Siahe, Nigel Clear. Wyntystach gyda'r sy'n yn synig agos ffachta gyda'r sy'n Aidan Doyle. Agos, wel, nirach sé Crean yn Balgason. Ar tri cyn dy chwlini gyda'r ag far J.J. Brackens, Aidan Doyle, hag ymwyd y stig sy'n chwlini. With 10 minutes left, certainly, Micheál, what looked like an easy victory for Tipperary has turned into a struggle, and a lot of the credit has to go to Galway. Martin Martin, haine vi gimmert goma, agus chansen skór og hanna haval stigen sunn Fergal Horgan. Ach, níl deidir leis gún túr fót, Eugene Clúr in a córach, agus Anton Welsh a córach, agus Siahe John Carroll. Gydí Eugene O'Neill, buinte hog Jackson sunn Colin Cohn, ach Siahe Eugene a ríist. Kevin Coy agus Aidan Doyle, rovaga, chance Aidan. Aidan in the 10 in the dear against up. Aidan Doyle, let us Colleen dance. Colleen talks up Aidan Doyle. Colleen, if it can. Well, Aidan Doyle was very well marked by Kevin Coy in the first half, but Aidan Doyle has just stepped up a gear. He's got 4 points in this All-Ireland final, and all of them, each and every one of them, have been extremely classy. Martin in whole of oin, in the forne, a lot of the huide. Agus count talk to the count and the Hubrador, the Shahir Hubrador, the Dunah Fahy reached. Dunach Mactor Ruher. Stefan Sugady, Paul Kelly. A Macady, Michael Kennedy, Shantiga Michael. Well, near a shirt tapping a Rohan Shahenish and a way. Agus, when Kalish Dianta is Michael Kennedy. Agus, Pardagali, Rogabe, Lena Hula of Welshire, Carl O'Reilly, at the Revel Tour Sauce de Lishin.
it says a lot for Tipperary that of their total of 17 points, almost 13 points in fact have been scored by the full forward line. And I think that really has been the winning of this All-Ireland title, if that is the way it's going to be for Tipperary. Agus Celnaile Postenson chun curla sin ag Eugene O'Neill an pochtú Celna fad ag Eugene Stolam. Agus níos a hochtaí fós, Chéri Coolini idir na fórna, seo Nigel Murray. Stachad a rád, chéile sé bheith a lág a fóil ach Pobradorn agus iad Chéri Coolini chan cín, tristom naile bheith me hengrach pá ceann dóibh. Sgiltar roiad a dalab a gódaí agus Craig Clifford agus seo Rory Gantley an tunadaí ach lágaíarach agus sáraigh John Teehan. Congracht an Dave Ríine, Michael Kennedy, Gestachgadí Donach a Fahi. Paul Kelly agus Emma Wake agus Marshin. Siansig yn Gaelid, dylid yn o'n syach. Counts yn gwedig o holc ach sio Michael Healy agus hepper i counts o dy fod ach yn toel o hwn. Gwyl Eugene McIntyre. Sio Eugene i Derek McBestach. Agus a reist yn pasan wel ni Jemmy hemu anna Yansig David Lockby. Gestachgadí Ronan Cullinan agus sio Eugene Cloonan. Anton Welch, Siansig Anton. Míl o fodi. Anton Welch. Ni had an y ffôn ag Mark Kerrins. Mark Kerrins begiftig am around Kennedy, honey get a boy. On the ffôn ag Mark Kerrins and son. I just get the feeling always, Micheál, that Galway have not been playing at their full potential. That nervousness was there earlier in this passage, but this was a superb score, a brilliant goal. David Lockby here, his finishing was clinical. Marshin a hahar hegeléide ha dientig yn Gaelib anna Cinúnach agus Ronan Baltason Mark Kerrins dar no Anton Welch mihed an bord Ronan Mark Kerrins a stig sa chwyni. Rwyl y ffos a gen o fige ach sio Richie Brady. Mark Kerrins a reist yn parafwyd y cwl ag y parafwyd y post nôl. Wych na gael is y tarnala Mark Kerrins. A superb point for Mark Kerrins because he got out the ball first time. Look at this now for Hurling. Went up with two other players, gathered it cleanly and straight over Fergal Horgan's crossbar. Agus onadí elle idir na tachta de bord gegen Gaelib. Agus Martin Blake tachta de bord agus Darren Shaughnessy imihed an bord. Michael Healy bwyntig yma hagen. Yn nhw'n yn ish gyda Eugene McIntyre. Aidan Panyard. Rory Gantley ac Fagwyted ag William Hickey. William Hickey ag Dassenson gyda John Teehan. John Fedrúnson agus Eugene McIntyre. Ostop bestach gyda Ronan Cullinan. Eugene Cloonan y cwrwch y stig ag sio Mark Kerrins yr eist. Hwyl agus Coolin an y hochtach ach sorach ag Dassenson ag John Carroll. Agus anoch lan ag John Carroll. Eugene O'Neill, agus y cwrwch y siwd, Colin Cohn agus sio Michael Healy. A gymryd dysg am yn oed, yn drio blaen dat no. Cawn môr grif ada. Mark Kerrins yr eist yr ond mysio tapig o hyn, ni feich. Agent clear, imihed on board. Interesting as well, Micheál, Eugene O'Neill, who was brought out from full forward out to wing, is now gone back full forward, so that switch did not work for Tipperary. Agus sio Michael Healy yn long holi agus an yr oher Michael Kennedy a bwyntig ffytr do. Ac Michael Healy yn asio reist. Wyltig y das age agus sora hig y das y stigig Fergal Heaney. Fergal, fan y talwn, Michael Kennedy agus gôl y ffacht age o Richie Brady, palais dientig Richie. Count Sgribe. Pobradorn yn o'n sy'n ach sio Richie Brady. Aidan Panyard, Shelivit Lytton. Gymryd gymahop o sydd yn y hatslan. Ac sio Eugene Cloonan, ond gyda sio siwt Chanclinian. Eugene ac ysbryd Harry Chanclinian, Eugene Cloonan. Colin an y hochtach gydaw. When you most needed a score, the best forward always produced the goods. Agus fydyn Lemony agus Mark Foley agus Micheál o myd y hyrtig rôn po ma
agus a slí an ghéanamh isteach ar a báid go an tá a láthar na chuide agus an tógádach fólaíoch sethe éan painear go meachtar an ónsaí agus an imachta leanúnta raig go ar am antóid Rory Gatley a dhéanamh a bhíon an isteach agus thugsa anna hástach an pár nóthaithe ag Rory Gatley den Naimh agus é gochtathe ag an muile sin agus fiosachar ag chóir leighis Declan Brown a teachtar a bád cuma an sa de Habradorn annach chud ahrathe aníana bhí go Tabradorn nach sethe an scór agus sinné Eugene Cloonan agus cholín ar a chós inis pan hailir ó chólín fan cín a ddírim le count scríbe céitreitecha. Say about the final whistle, but really they battled against the odds and produced a wonderful final 20 minutes. Mar sin Tabradorn is febrú Michael Kennedy córacha a íhal agus sethe Michael Vinibert córacha agus an stipa punte an sunnig Ronan Cullinan agus Blanton again Panna Tairlíne Fergal Heaney agus Eugene Cloonan le chéile sethe Eugene Sheriff Clifford Trastan Choil ní léan an son an cúlbáide roihamach is it cos an áde Fergal Horgan agus Calmór fada dar nó níl fácach timpile lenú mit nó mar sin agus sethe Micheál Ryan an hácht is it warseachta a Habradorn Micheál Ryan a mechtaisteach a lá slí an stipa fácan a ghead Michael Healy dearach teachtamach Michael Kennedy chance de Habradorn Michael Kennedy gamach agus inis níl ann ach éon cholín a bháin Michael Kennedy ach nóigh in Counson Nigel Murray an bhfuil an ghailib chun buachta de Habradorn don giadú riamh a greibh canis manú gagan a henta gan Rory Gatley Witteisteach a Rory agus anadí Habradorn an son Thomas Keane tháinig ar a bád go chéanana bhína ná Nigel Murray teachtamach an bhfuil chala isteantar níl an nimmarta leanúnta raig agus sethe John Carroll Habradorn beidir a seans dearnach dóibh siúd bhfuilte febrúige sethe Micheál Ryan a dhéanamh a lí anamh isteach Micheál Ryan chun beidir a stachad a dúra sin bheith scór an bhaid sé Micheál Ryan agus tána fórn ar cóscór clíoch an fad an son leis an gluthe Micheál Ryan ach ní deidir cós lethe tána fórn ar cóscór chluthe That's its first point in the All-Ireland minor final, and it is the one that levels the match as we go into injury time. One of his assets indeed is his great soloing ability and his point taking as well. Agus tá deireadh leis an gluthe agus an chluthe tíochnathe ar cóscór agus bhfuil tora anna háúil don dáthebh agus beag a dáthebh sásta go mbeidh lá eile ag an buireach inis. Anna bhóla bas a gháilt agus na fórne an son an cuma ag Habradorn ag pag sealt an gluthe go muthidis go neapaiseach go saráideach anna heachta reistianta ag an ghailibh na trí cín de chúil sin fachtacha scóranna cinúnacha chuig a ghailibh chun cín agus an son in nid an le tháinig Habradorn ar eis agus fuididir an dá cholín chun a chluthe a chothramú. Minor teams have a chance to battle it out again because neither team really deserved to win it.